Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 7th chapter of chemistry, 9th class, that is the world of carbon. Carbon de oru logam le. Carbon is an element that is very familiar to you. As each substance contains element compound, it is being very familiar to us. These elements also have a lot of specialities: food, cloth, oil, soap, cosmetics, fuels, medicines, plant animal body, paints, rubber, paper, plastic, etc. are primarily compound compounds. So this substance it is present in what? This substance it is present in everything, including what? Food, cloth, oil. Some of the examples only they are given. Okay. Presence of carbon in nature. Carbon is one of the elements seen in nature both in elemental and combined forms. That is, carbon എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്കായും combined ആയിട്ടും വേറെ compoundsന്റെ കൂടെ combined ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. The charcoal residue left behind when the substance undergo combustion is due to the presence of carbon compounds in them. കൽക്കരിയില്ലേ, അത് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് കാർബൺ. കാർബണിന്റെ കരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഒരു റെസിഡ്യൂ ആണ്. ദ ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് ഫോംഡ് വെൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബേൺ ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് കാർബൺ. അതായത് നമ്മൾ ഇത് കത്തിക്കുമ്പോൾ വിറക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കരി ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഓഫ് പുക വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്ലാക്ക് ഗ്യാസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ appearance of carbon. New compounds of carbon are being discovered and created almost every day. Even all the total number of compounds formed by all other elements, അതായത് എല്ലാ എലമെന്റ്സിലും എന്തുണ്ട്? കാർബണിന്റെ കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. can't be equal to 1/10 of the compounds of carbon. എല്ലാത്തും means 1/10 of the compound contains carbon. What do you know about carbon that is able to make so many compounds? അപ്പോൾ കാർബണിന്റെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ? കാർബണിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താ? The symbol of carbon is C. What's the atomic number? Periodic table പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ. atomic number of carbon എത്രയാ? 6 is the atomic number of carbon. Electronic configuration 6 electronic configuration ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ? 2 4. 6 atomic number ഉണ്ടെങ്കിൽ electronic configuration 2 4. Number of electrons in the outermost shell. നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും? 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ വാലൻസി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 4. Is it a metal or a non-metal? It is mainly a non-metal. Okay, it is a non-metal. Then allotropes of carbon. The next topic is allotropes of carbon. Different forms of the same element having different physical properties but having the same chemical properties are known as what? Allotropes. Okay. The different forms of the same element means here the element is what? Here the element is carbon. അപ്പോൾ കാർബണിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റിലെ ആ അലോട്രോപ്സില് ഉള്ള എലമെന്റ്സിൽ എന്താ പ്രസന്റ് ചെയ്യണ? കാർബൺ പ്രസന്റ് ആണ്. ബട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ബട്ട് ഹാവ് ദ സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. മീൻസ് ദ എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ അലോട്രോപ്സ് വിൽ ബി സെയിം ബട്ട് their appearance and their properties, physical properties will be different. Okay, diamond, graphite, fullerene, graphene, etc. are the crystalline allotropes of carbon. അപ്പോൾ കാർബണിന്റെ അലോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാ? ഡയമണ്ട്, ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഫുള്ളറിൻ, ഗ്രാഫീൻ. ഇതിലൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കാർബൺ ആണ് ഇതിൽ മെയിൻലി പ്രസന്റ്. Then first we are talking about the diamond. Diamond, as we had heard, it is familiar to everyone. Diamond, it is the hardest, that is the first property that everyone will be able to say. Hardest allotrope of carbon. കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ളതായ അലോട്രോപ്പ് ആണ് എന്ത്? അലോട്രോപ്പ് മീൻസ് elements having the same chemical properties but the physical properties will be different, and that phenomenon it is been referred to as allotropy. Very hard. Transparent അല്ലേ? നമുക്ക് ഉള്ളിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് transparent. Not a conductor of electricity. Electricity conduct ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? It is not possible. High thermal conductivity. Okay, heat. Temperature will be able to conduct. It is conduct. High refractive inductors able to pass. Some uses of diamond, they are used to make ornaments. Ornaments use ചെയ്യാനും
പിന്നെന്താണ് കട്ടിംഗ് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ ഡയമണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മീൻസ് പാസേജ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്. Thermal conductivity of diamond. Diamond, the hardest allotropic form of carbon, is also an excellent conductor of heat. അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് എന്താണ് ഹാർഡസ്റ്റ് അലോട്രോപ്പ് ആണ്. അതെന്താണ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The strong covalent chemical bonding in diamond. Covalent bonding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sharing of electrons take place in diamond is responsible for this property. The thermal conductivity of diamond is about 5 times that. അപ്പോൾ കോപ്പറിനെ കാട്ടിയും 5 times heat conduct ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്ക് ഡയമണ്ട്. The thermal conductivity of diamond is made use of an identifying. ഈ ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഫേക്ക് ഡയമണ്ട്സും ഒറിജിനൽ ഡയമണ്ട്സിനെയും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. Then next is the colored diamonds. Chemically and structurally, pure diamonds are colorless. അല്ലേ? Diamonds എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മെയിൻലി കം ടു എ പോയിന്റ്, they are colorless, they are not at all colored. The presence of certain elements. അപ്പോൾ കളർ എങ്ങനെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Presence of certain elements will make them to appear as colored. For example, the presence of boron imparts blue color and the presence of nitrogen imparts yellow color to diamonds. അപ്പോൾ boron ആണ് diamond എന്ത് കളർ കൊടുക്കുക? Blue color will give. And the presence of nitrogen, nitrogen's presence diamond എന്ത് കളർ? Yellow color. So boron and nitrogen we have discussed. The refractive index of diamond is very high. Refractive index we have already told that what ability to conduct light. If diamond is cut into certain shape, the light entering the diamond will undergo total internal reflection, get separated into component colors. That is when light is passed through one prism, what will happen? This light will emerge into different colors, Vibgio's colors. Okay, diamond, this make diamond attractive. Refractive index പറഞ്ഞു, പിന്നെ thermal conductivity പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ undergo thermal internal reflection. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്താ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് വി ക്യാൻ സീ. What are the characteristics of diamond that make it useful for the purposes? What could be the reason for the unique properties of diamond? See the crystal structure of diamond 7-1. ഈ 7-1 എന്താണ്? ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ഹൗ മെനി കാർബൺ ആറ്റംസ്? കാർബൺ ആറ്റംസിലെ ഫുൾ ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അല്ലെ? 1, 2, 3 and 4. ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ദ കോവാലന്റ് ബോണ്ട്. Okay, the sharing of electrons will take place. As there is no free electrons, what will happen? They will not conduct electricity. Until a weak bond, van der Waals force, it is being linked to it. So, see the crystal structure of diamond. Here, each carbon atom is linked by covalent bond with 4 other carbon atoms surrounding it. This strong bonding is responsible for the hardness of the diamond. അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ പിക്ചറിൽ ഈ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്? ദിസ് കാർബൺ ആറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ലിങ്ക്ഡ് ടു 1, 2 and 3, 4 കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ലിങ്ക്ഡ്. കോവലന്റ് ബോണ്ടിലൂടെ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് 4 കാർബൺ ആറ്റം. ഈ സ്ട്രോങ് ബോണ്ടിങ് ആണ് എന്ത്? ഹാർഡ്നെസ്. ഡയമണ്ട് ഇത്രയും ഹാർഡ് ആവാൻ കാരണം 4 ബോൺസുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, 4 കോവാലന്റ് ബോണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ്. ഡ്യൂ ടു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഡയമണ്ട്? ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സോ വി ഹാഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിയർ ദ ഹാർഡ്നെസ്. അപ്പോൾ അത് ഡയമണ്ട് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ലിങ്ക്ഡ് ടു 4 atoms by the covalent bond, and next is absence of free electrons which is not able to conduct what? Electricity. Next is about the graphite. So the second allotropic form of carbon, it is being graphite. Graphite is the softest crystalline allotrope of carbon. Softest graphite എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത്? About the pencil, because the pencil lead it is being made up of graphite. Okay, softest ആണ് crystalline allotrope of carbon. List out the characteristic of graphite. It is soft and slippery. Soft വഴുതി പോകുന്നതുമാണ്. Gray in color, conductor of electricity. Gray color ആണ്, പിന്നെന്താണ് heat conduct ചെയ്യും. It is non-volatile, not vaporized. And given above, gray color heat conduct ചെയ്യും. Given below are some of the uses of graphite. It is used to make pencil lead. Pencil lead ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. അതായത് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം പറയുമ്പോൾ സ്ലിപ്പറി ആണ്, ഗ്രേ കളർ, കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, യൂസ് ടു മേക്ക് പെൻസിൽസ്,
Pencils മാത്രമല്ല പിന്നെന്തൊക്കെയാ electrodes of dry cells. സെല്ലിലെ electrode ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും graphite വെച്ചിട്ടാണ്. It is also a solid lubricant. Find the characteristic of graphite that make it useful for the purpose. Crystal structure of graphite given. In graphite, each carbon atom is covalently bonded. അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റം എന്താണ് കോവാലന്റ്ലി ബോണ്ടഡ്. ഒരു കാർബൺ ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 3 കാർബൺ ആറ്റമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, കോവാലന്റ്ലി ബോണ്ടഡ് ആൻഡ് ഫോം ഷീറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ 3 കാർബൺ ആറ്റമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താ ഒരു ഷീറ്റിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ആർ സ്റ്റാക്ഡ് വൺ അബവ് ദ അതർ ടു ഫോം ദ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് ഫോം ചെയ്തത് ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒന്നായിട്ട് കിടക്കും അല്ലേ, ടു ഫോം ദ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒന്നാക്കിയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഗ്രാഫൈറ്റിൽ കാർബൺ ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് 3 കാർബൺ ആറ്റം ആയിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 കാർബൺ ആറ്റം ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ഒരു ഷീറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. ഈ ഷീറ്റ് 1 സ്റ്റാക്ക് അബവ് ദ അതർ സ്റ്റാക്ക്, ഒരു സ്റ്റാക്കിന്റെ മേലെ മറ്റൊരു സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ടാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. Each layer it is made up of hexagons. Hexagon means 6. Hexa 6 in number. There is no covalent bonding between this layer. Each layer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ made up of hexagons ആണ്. There is no covalent bonding. അത് കണ്ടില്ലേ 1 2 3 4 5. Covalent bonding ഇല്ല. These layers are held together. അപ്പോൾ അവർ held together ഏതാത്? See, this is van der Waals force. Hence one layer can slide over. വീക്ക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലെയറിന് മറ്റേ ലെയറുമായിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The presence of free electrons which are not involved in covalent bonding make graphite a good conductor of electricity. In the case of diamond there is no free electron, so they does not able to conduct electricity. But in the case of graphite, what is there? Free electrons is there, so they are able to conduct electricity. Origin of the name. Graphite got its name from the Latin word graphene, which means capable of writing. Since graphite was grey in color and smooth, could make marks in paper, it was eventually used for writing. അപ്പോൾ ഗ്രേ കളറും ആണ്, പിന്നെ സ്മൂത്ത്, പേപ്പറിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ചില മാർക്കിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പെൻസിൽ. In the initial state, graphite was mistaken for lead. It was due to the reason that graphite pencils got the name lead pencils. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ ലെഡുമായിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ, ലെഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിലിനെ ലെഡ് പെൻസിൽസ് എന്നും പറയാറ്. Then see here fullerenes. Look at the structure of it and the allotrope of carbon. കാർബണിന്റെ വേറൊരു allotrope ആണ് എന്ത്? fullerene. Fullerene have a hollow structure consisting of pentagons and hexagons. fullereneലെ എന്താണ്, ഒരു ഹോളോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ട പോലെ കാണും. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? പെൻഡഗൺസ് മീൻസ് 5 rings. See here the first itself 1 2 3 4 5. So this is the structure of a pentagon, whereas this one is the structure of a hexagon. Yet in the allotrope of carbon, fullerenes have also they are known as buckyballs. Fullerenes with a cylindrical structure are called carbon nanotubes and they are known as bucky tubes. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സും ബക്കി ട്യൂബ്സ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. They could revolutionize the field of information technology. അപ്പോൾ ഈ ബക്കി ബോൾസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു പുതിയ മാറ്റം ഏതിലാ? ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു മാറ്റം തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. Each layer it is made up of hexagons. There is no covalent bond between these layers. These layers are held together by weak van der Waals force. It is the case of graphite. Okay, hence one layer slide over the other. അതായത് ഓരോ ലെയർ എന്താണ് ഹെക്സഗൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഗ്രാഫൈറ്റിൽ കോവലന്റ് ബോണ്ടിങ് ഇല്ല. അവർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബന്ധിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ? വാൻ ഡെർ വാൾ ഫോഴ്സിലൂടെയാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? they can slide one above the other. The presence of free electrons which are not involved in covalent bonding make graphite a conductor of electricity. Free electrons ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Next is the amorphous carbon. Chalk, coal, charcoal, bone charcoal, etc. are non-crystalline allotropes of carbon. These are commonly called amorphous carbon. അപ്പോൾ എന്താണ്? ചോക്ക്, കരി, കൽക്കരി, പിന്നെന്താ എല്ലേരി, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നോൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആണ്.
അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് amorphous carbon എന്ന് പറയാറ്. The next one is carbon dioxide, which is the main carbon compound present in the atmosphere. The main carbon compound that is present in the atmosphere, it is carbon dioxide. Which is the main compound formed during the combustion of carbon or carbon compounds. അപ്പോൾ main compound form ചെയ്തത് ഏതാ? Compound during the combustion of carbon. Carbon കത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ form ചെയ്യുന്ന compound എന്ന് പറയുന്നത് carbon dioxide ആണ്. Arrangement of the preparation of carbon dioxide in laboratory is shown here. Okay. That is, in this picture we can see what all we can see. Dilute HCl, it is there. Calcium is there. Calcium carbonate. Then distil funnel. A funnel is being attached. A conical flask is there. In a stand. Then a jar is being fixed. From the conical flask to the jar, a tube is being connected. Gas jar, that is the gas being collected, is the carbon dioxide, which has the reactant used. Complete the equation of the reaction. Reactants എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ എന്താണോ ഉപയോഗിച്ചത്, റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത്, അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രൊഡക്ട്സ്. സോ ഹിയർ വി ആർ യൂസ്ഡ് calcium carbonate plus 2 calcium carbonate പറയുമ്പോൾ CaCO3 plus 2HCl ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത്? CaCl2 അപ്പോൾ ഈ 2 Cl2 ശരിയായി അല്ലേ? പിന്നെന്താ? H2O. Then what is remaining? Carbon dioxide is remaining. Okay. How can we identify that the gas formed is carbon dioxide? That is, when the gas turns milky. Gas formed carbon dioxide എന്താ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്? As it turns milky. That is, when carbon dioxide is added to the jar, it turns milky. Which properties of carbon dioxide are familiar to it? So the properties, what are the properties? Is it colored or colorless? Carbon dioxide, it is colorless. Carbon dioxide present ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. It is a not supporter of combustion. Has odor, odorless. What is that? Odorless. Yes, smell ഇല്ലാത്ത. Denser than air, lighter than air. Is denser than air. Whether the aqueous solution of carbon dioxide is acidic or alkaline. So whether the aqueous solution of carbon dioxide is acidic or alkaline, it is acidic. As it is having the acidic, what is the acid that is present? Carbonic acid. Carbonic acid. Then the formula of it is carbonic acid is H2CO3. Okay, H2CO3. Write the chemical formula and uses of some carbonates. So the commonly used carbonates is CaCO3, calcium carbonate, then sodium carbonate. These are the carbonates which are commonly used. Calcium carbonate, sodium carbonate. Then about this experiment, that is what we had said here. We are taking calcium carbonate. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തത്? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും അതിലേക്ക് HCl, see here 2HCl, അതിലേക്ക് HCl ആണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഈ HCl പറയുന്നത് ഡൈലൂട്ട് HCl ആണ്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും ഡൈലൂട്ട് HCl കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഫോം ചെയ്യണേ? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, ആഡ്സ് എ സോൾട്ട്, വാട്ടർ. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൽ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the carbon dioxide ഈ ഇതിലേക്ക് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെന്തായി? it turns milky. So it identifies the presence of carbon dioxide in that substance. Okay. Add some dilute HCl to the given salt. If a colorless gas that turns milky, lime water milky it is formed, then the salt may be carbonate. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത് എന്താണ്? HCl എടുത്തിട്ട് ഒരു സോൾട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ കൂടെ HCl കൊടുത്തപ്പോൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, വാട്ടർ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ?
കളർലെസ് ഗ്യാസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. That turns lime water. Lime water milky. Calcium carbonate is lime. That is it. അതിനെ milky ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ appearance shows the presence of carbon dioxide in it. The variety of carbon compounds is essential for the existence of life. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള carbon compounds ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അത്യാവശ്യമാണ്. Shows the ways in which carbon dioxide is exchanged over the earth. That is known as the carbon dioxide. It is known as the carbon cycle.